Hello everybody. How are you today? Muraho neza mwese? Mumeze mute uyu munsi? Are you okay? Mumeze neza? I hope so. Ndabyizeye. Are you happy? Ese muranezerewe? I hope so. Welcome to English Fluency Center. Muhawe ikaze kuri channel yitwa English Fluency Center. This is your English teacher Dieu Uwingabiye from Rwanda. Muri kumwe na mwarimu wanyu w'icyongereza Dieu Uwingabiye guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Today I'm going to teach you conditional sentences. Uyu munsi ngiye kubigisha interuro z'ikigombero. Now let me explain what conditional sentences mean. Ubu rero mureke mbanze mbasobanurire icyo conditional sentences bisobanura. Conditional sentences are complex sentences of two parts. Conditional sentences ni interuro cyangwa se ni interuro ziri hamwe ari nyinshi ziba zarenze imwe zabaye ebyiri zigizwe n'ibice bibiri. There is if or unless sentence. Hari interuro y'ikigombero igizwe na if cyangwa unless, that is condition, ni ikigombero, and a result, ndetse n'igaragaza ikintu cyabaye, that is what we call possibility or hypothetical situation, ivuga ibintu byashobotse. Now let me tell you the types of conditional sentences. Ubu rero ngiye kubabwira amoko ya conditional sentences cyangwa interuro z'ibigombero. There are 4 types of conditional sentences in English. Hari amoko ane y'interuro z'ikigombero mu cyongereza. Let's go one by one. Reka tugende imwe kuri imwe. Zero condition is used for general truth. Zero condition ikoreshwa uvuga ukuri kw'ibintu muri rusange. Example: if water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Iyo amazi ageze kuri degre Celsius 100 aratogota. Number 2, the first conditional. Tugiye kuri conditional ya kabiri. The first conditional is used for real or possible future event. The first conditional ikoreshwa ku bintu by'ukuri cyangwa bizashoboka kubaho mu gihe kizaza. Example: if you practice English every day, you will become fluent easily. Nimwimenyereza cyangwa nimukora imyitozo y'icyongereza buri munsi, muzamenya kukivuga neza biboroheye. Number 3 is the second conditional. Ya kabiri rero is used for unreal or hypothetical scenarios. Ikoreshwa uvuga ku bintu bitari ukuri cyangwa se byo kwifuza. Hypothetical scenarios. Example: if I had enough money, I would buy a car. Bisobanuye mfite amafaranga ahagije nagura imodoka. Kansubiremo iyo nteruro mu cyongereza. If I had enough money, I would buy a car. Mbaye mfite amafaranga ahagije nagura imodoka. The last conditional is the third conditional.
ikurikiye yitwa conditionnel ya gatatu cyangwa ikigombero cya gatatu. Is used for unreal or hypothetical scenarios in the past. Ivuga ku bintu bitari ukuri cyangwa se ibintu gutyo gusa by'ibihimbano byo kwifuza gusa mu gihe cyahise. For example, urugero, if you had paid me my money on time, I would have bought a new laptop. Uba waranyishyuye amafaranga yanjye ku gihe, mba naraguze computer igendanwa cyangwa se mudasobwa igendana, laptop. This is the end of our lesson for today. The conditional sentences. Aha niho dusoreje isomo ryacu ry'uyu munsi, conditional sentences cyangwa se interuro z'ikigombero. If this is your first time at this channel, niba ari inshuro ya mbere ugeze kuri iyi shene, don't leave without hitting the subscribe button. Wigenda udakanze aho handitse subscribe. Like, kora ku gikumwe uyikunde, share, yoherereza abantu, and comment. Ndetse ugira icyo uyivugaho. Thanks for watching. Bye bye for now.